Students, welcome to the class. So in our last class, we discussed about what relation between alpha, beta and gamma, and another one thing that is expansion of liquids. Expansion of liquids. How the liquids are going to be expanded. So today we are going to discuss another one important information like that. That is anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. See, in cold days, there is a water surface in what rivers. What? So rivers are having water surface upside on the surface. So see, due to heavy cold, the upper surface becomes what? Freeze. The upper surface becomes what? Freeze. So imagine the upper surface and full freeze and freeze and ice and getting my point. So full freeze is there aquatic animals are inside? Is there aquatic animals are inside? So is there aquatic animals are inside fishes? So many what animals are there? So those are inside means if the water becomes what freeze becomes, so those are dying. So but inside the water of river, the river water is not freeze. Getting my point? So upper surface only have what? Freeze. Upper surface only have what? Freeze. Because the water is having the anomalous behavior or anomalous expansion. Right? So today we will discuss anomalous expansion of water. Here see. When water is heated from 0 degrees Celsius, it contacts from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. So again contract agtade, kuggutade. Yavaga it contacts or heat from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. 0 degrees Celsius in the 4 degrees Celsius heat ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ and it expands above ಯಾವಾಗ expand ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ we are going to give the above 4 degrees Celsius, right? It expands above 4 degrees Celsius. It expands what? 4 degrees Celsius. So this phenomenon is called as anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. So anomalous means vichitra behavior, right? So hanga see, for all liquids except water, ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ when we are going to give the what heat from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, what happens? Volume is increases. Volume ಏನಾಗ್ತದೆ? Increase ಆಗ್ತದೆ. Volume what happens here? Increases. Volume what happens here? Increases. But density is what? Decreases. Density ಏನಾಗ್ತದೆ? Decrease ಆಗ್ತದೆ. Volume ಏನಾಗ್ತದೆ? Increase ಆಗ್ತದೆ. When it is for all the liquids except water ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೆ ನಾವು 0 to 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ except water, but density what happens? Decreases. Density ಏನಾಗ್ತದೆ? Decrease ಆಗ್ತದೆ. But here see, as the liquid is need heat from its melting point, right? ಅದು melting point ಇಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? Heat ಆಗಬೇಕು. Now see, but water does not behave like other liquids. But water 0 to 4 degree Celsius ನ heat ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ except water volume increases, density what? Decreases. It is not behaves like that. Right? So see, when a given amount of water is heated from 0 degrees Celsius, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಿಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
is what? Decreases. Volume is decreases, but density is increases. Density is increases. Very important, right? Here its density increases and it reaches 4 degrees Celsius. ಯಾವಾಗ 4 degree Celsius ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reach ಆಗುತ್ತೆ. So the volume occupied by given amount of water is lowest. The volume occupied by the given amount of water, ಎಷ್ಟು volume occupy ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, so occupied by the given amount of water is what? Lowest. So that's why volume is decreases. Volume is what happens here? Decreases. And its density is highest. ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? or ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, what is the water density is maximum at 4 degree Celsius. When temperature is increases above 4 degree Celsius, ನೋಡ್ರಿ 0 to 4 degree ತನ, very important. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Here for all liquids except water. Here all liquids for except water. See, 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. What happened here? Volume what? Increases. Volume increases. Density decreases. Okay, volume increases and density decreases. So but in case of water, right? So in case of water, what happens here? See, very important. Volume decreases, but density what? Increases. Right? ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು up to 0 to 4 degree Celsius. Now we are going to give the temperature above the 4 degree Celsius. What happens in case of water also? Water is that after behaving like the same, remaining all like the liquids. ಯಾವಾಗ ನಾವು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ, ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಏನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಹಂಗ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್? anomalous expansion of water. ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಬೌವ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್
graph, first one graph which shows variation of volume of water increase in increase ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ increase ಆಗಿದೆ temperature, increase in temperature. So volume ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ decrease ನೋಡಿ graph which shows variation of volume ಜೊತೆ temperature and variation ಆಗ್ತೈತೆ right. Second number here maximum density. Once again temperature, this one is what? Sorry, density. Right. So density ಏನಾಗ್ತೈತೆ maximum ಇರ್ತೈತೆ, volume ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ, decreases ಅಂತ ಹೇಳಿ. So graph which shows the variation of density, graph which shows the variation of density of water with increases in temperature. So these are two graphs. So now temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. This is anomalous expansion of water. Right. So next one, expansion of gaseous. Right. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿ expansion of gaseous. Here see, gases expand more rapidly. Than solids. Oh, so gases जल्दी expand ಆಗ್ತಾವ. ಎದಕ್ಕಿನ solids ಕಿನ ಜಲ್ದಿ expand ಆಗ್ತಾವ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, right? At ordinary temperature. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಗಿನ ಜಲ್ದಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು. ಸಿನ್ಸ್ ideal gas is given by PV is equal to nRT for equation number. PV is equal to nRT equation number at a constant pressure. At constant pressure. At constant pressure. Constant
pressure. So what happens here? See, P del V is equal to N R del T. P del V is equal to N R del T. All equation number 2. So constant pressure ಇದ್ದಾಗ automatically volume temperature change ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಿನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ 2 divided by 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ P del V divided by PV right is equal to N R del T divided by N R T. Clear it? So PV constant cancel with N R. So here we do del V divided by V is equal to del T divided by T. V del V divided by V is equal to next ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ del V divided by V ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀವಿ divided by V del T is equal to ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ 1 ಬರೀತೀವಿ divided by T right so here alpha is equal to 1 by T alpha is equal to 1 sorry alpha V alpha coefficient of volume expansion ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು coefficient of volume expansion coefficient of volume expansion ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು coefficient of volume expansion coefficient of volume expansion right so this is what our expansion of gaseous after that one thermal stress thermal stress solids expands on heating solids expands on heating solids expands on heating if no space is for compressing if no space is compressing its stress if its or stress or its expansion ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ its expansion then that substance bends under the stress right this stress is called
called thermal stress. Thermal stress. So ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? Thermal stress ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Alright. Let a rod having ನೋಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ thermal stress. Length L, right, expands by del L, expands by del L on increasing in a temperature, del T, increasing in a temperature del T, right? So now see here, right? So these are the fixed two strands. Fixed, right? ಇದರ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಂತ್ L ಇರುವಂತಹ ರಾಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ L ಇರುವಂತಹ ರಾಡ್ ಇರ್ತದೆ, right? Length L, right? Now I am going to give the heat. So now you want to fix it. Full of the ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, right? ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಳಗಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ, right? ಇವೆರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಾಡ್ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ if no space is compressing. If no space is what compressing, it expansion. It's expansion. So then that substance bends under the what stress. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೀಟ್ ಕೊಡಾತೀನಿ, ಹೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. So no space is compressing, its expansion ಆಗಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. Get my point? So when it bends under the stress, it bends under the what stress. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So here there is a Young's modulus here. So Young's modulus is equal to what? Stress divided by what? Strain. So then this Young's modulus is equal to, once again, see here stress means which type of stress it is here? Thermal stress. Which stress? Thermal stress divided by strain. Right? So this is thermal stress. ಅಥವಾ thermal stress separate ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, so ಯಾಕೆ thermal stress ಹೇಳ್ತೀವಿ? So thermal stress is equal to Young's modulus into what? Strain. Young's modulus into what? Strain. ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Thermal stress, right? So anomalous expansion of water. So then expansion of gaseous, and another one is what? Thermal stress, right? In our next class, we are going to discuss about specific heat capacity. Right? So specific heat of gas at a constant volume, specific heat of gas at constant pressure. Right? One by one, we are going to discuss. After that one, calorimeter is there. Right? So what happens in calorimeter? Why we are going to use the calorimeter? Right? After that one, some heat transfers is there. So these are deleted from your chapter, but even though we are going to discuss those what heat transfers, right?